Hi, this is Team JARSH-X. In the Smart India Hackathon 2025, under the domain of agriculture, we found a problem statement for which we can provide a potential and effective solution through technology. Our land has been our greatest teacher, patient, generous, and wise. For centuries, it has fed our people and shaped our culture. But today, that voice is fading. Across India, thousands of young minds are drifting away from agriculture, not because they don't care, but because they don't see a future in it. The average age of an Indian farmer is over 50. Young people are leaving villages, searching for digital jobs and quick success. Farming feels outdated, unprofitable, and disconnected from technology. Meanwhile, our soils are overworked, our water tables are falling, and the same practices that once sustained us are now draining the lands that sustain them. We realized the problem isn't a lack of passion, it's a lack of engagement, awareness, and reward. And that's the challenge we, Team JARSH-X, decided to solve. Introducing FieldOS, a gamified platform that turns sustainable agriculture into an adventure. Imagine a mobile app where every real world farming task is a mission. Farmers learn by doing, guided step by step, augmented reality overlays. Want to test your soil pH? Just open the camera. The AR overlay shows exactly where and how to test the soil pH. Want to try drip irrigation? FieldOS visualizes the layout right in front of your eyes. Through virtual reality, farmers and students can learn a 3D farm environment, practice sustainable techniques safely, and explore the science behind every crop. Every completed mission earns Kisan coins, badges, and leaderboard ranks. Farmers can redeem these rewards for real benefits, discounts on agri tools, access to government scheme points, or recognition within their local community. In short, FieldOS blends learning, doing, and earning. It turns sustainability into a friendly competition that grows both the player and the planet. This generation will not wait for change, it will create it. By mixing tradition with technology, gaming with growth, Field OS transforms every farmer into a learner, a leader, and a guardian of Earth. Field OS, where every farmer levels up. Our architecture is designed for scale. The app is built on modular microservice backend, deployable on cloud platforms like Firebase or AWS. AR Experience runs on AR Core, VR modules in Unity, and all the data syncs through a lightweight API layer. It works offline, supports regional languages, and updates missions dynamically from the cloud. With one pilot district, we can onboard thousands of farmers, then expand statewide by simply adding localized missions and crops. Integrations with PM Kisan, ENAM, and Krishi Vigyan Kendras make it policy ready. என் அனுபவத்தில் ஒரு காடு அதே மாதிரி ஃபுல்லாக உரத்தை போட்டு போட்டு விளையாடுற காடு சுத்தமாக கலர் நிலம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நாள் விளையில இயற்கை விவசாயம் நெருங்கு தலை இந்த மாதிரி போட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் நல்ல முறையில் விளையுது. அந்த கேமில் வந்துட்டு என்னென்னா இந்த மாதிரி நிலையான விவசாயம் எப்படி பண்ணுறது, ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ ஒரு சோளம் பயிர் பண்ணோன்னா லைக் ஃபஸ்ட்டு நாளில் இருந்தே கடைசி நாள் வரைக்கும் அந்த பயிருக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து விளையாட்டு முறையில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஃபோனில் வந்து காமிக்கும். இருக்கிற இடத்துல இருந்தே தண்ணி செலவாகிறது, அந்த பிரச்சனையை குறைக்கிறதுக்கும் அதிகமான செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தாமல் இயற்கை உரங்களை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் அதுக்கு வந்து இயற்கை அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இயற்கையிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் அப்ளிகேஷனில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து காட்ட போகிறோம். கிடைக்கும். ரொம்ப பேர் இப்போ உரம் போடுறத நிறுத்திட்டாங்க. அதாவது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் மண்ணில் மக்க விட்டு அதை அள்ளி திருப்பி வயலுக்கு போடுவோம், சத்து வரும் மாற்றம். அதாவது நாளளவில் இந்த இயற்கை விவசாயத்தை நம்ம அபிவிருத்தி பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து எல்லாரும் செய்யணும். For today's farmers, learning doesn't have to be boring. Why attend long lectures while you can play, earn, and lead your community while all farming smarter and greener? The impact of FieldOS reaches far beyond a mobile screen. Socially, it brings youth back to agriculture by making farming aspirational and fun. It connects farmers through digital communities where they shape progress, ideas, and challenges. It also opens equal opportunities for women and students to learn and earn through their phones. Economically, FieldOS increases productivity by guiding correct farming practices. It reduces fertilizers and water costs, improves yield through mixed cropping, and builds digital income streams through reward and sponsorships. Environmentally, it promotes eco-friendly habits, organic composting, crop rotation, and water conservation.
reduced chemical usage leading to healthier soil and a smaller carbon footprint. Educationally, FieldOS makes complex agriculture concepts easy to grasp. AR and VR simulations transform learning into real-world skill building. The data generated across helps researchers and policymakers track sustainable adoption across regions. FieldOS, where every farmer levels up.